Hello everyone. This recording with natural sound with English, French and Polish language. Aujourd'hui, c'est le jour de célébration quand mon fils il va recevoir le diplôme de ULB, Université Libre de Bruxelles, comme physicien nucléaire. Cześć, witam z Brukseli. Dzisiaj wielka ceremonia. Idziemy najpierw odebrać togę? Nie do wiary, co ty opowiadasz? Ale nie dadzą mi gratisowo. Trzeba płacić? Nie, no muszę oddać. A, o to ci chodzi. A po co tobie ona? Będziesz Zorro grał? Nie. Dam ci kapelusz, z togą będziesz jak Zorro. I właśnie chyba ten kapelusz dają gratisowo. Aha. Pięć lat studiów Kamila to trudny okres, głównie dla Kamila. Podziwiam go za jego wytrwałość, za jego pracę i jestem dumny. A tutaj na Grand Place właśnie będzie cała ceremonia wręczenia dyplomów. Od teraz Kamil jest inżynierem fizyki jądrowej. Idę zająć swoje miejsce na trybunach dla rodziców i najbliższych. Bienvenue, hartelijk welcome. Welcome to the commencement ceremony of the joint Brewface programs of the École Polytechnique de l'Université Libre de Bruxelles en van de faculteit Ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. C'est également la proclamation des diplômés de l'École Polytechnique de Bruxelles. So today we're celebrating the class of 2025. Over 200 of our young graduates are here with us today. Those who could not be here, very few, less than 20, will certainly be trying to watch us online. So my name is Christine Bartik. I'm a professor at the École Polytechnique, and I had the pleasure of teaching and the honor of working with some of the graduates which are going to be coming here today on the balcony. Comment transmettre au mieux une matière parfois complexe? Comment la rendre non seulement compréhensible, mais aussi vivante et captivante, au point que chacun puisse se l'approprier pleinement? Ou encore répondre à de véritables appels à projets du Baumeister maître architecte. Voici deux types d'exercices sur lesquels les étudiantes et étudiants en ingénierie civile architecte se sont penchés lors des cours de Samia Benrajeb. From the class of 2025, I would like to welcome our recent PhD graduates. L'Université de Bruxelles a diplômé 37 docteurs en sciences de l'ingénieur ou en art du bâtir et urbanisme. Beaucoup sont internationaux, beaucoup ont déjà quitté ou travaillent et n'ont pas pu se libérer aujourd'hui, mais nous avons quand même 11 qui sont venus aujourd'hui sur le balcon. Et parmi eux, nous en avons 2, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ont déjà été ici en 2020. Donc je vais les nommer un à un, ils vont se faire féliciter par le doyen. Romain Carpentier, qui a été mon doctorant. Macarena Diaz-Cortez. Camille Pietras. Antoine Simon. Part of the ceremony where we will first be welcomed by Anaïs Maas, échevine urbanisme, espace public et enseignement de Bruxelles, et comme représentante du maire, du bourgmestre, notre rectrice Annemie Schaus va également prendre la parole, Peter Schelken, vice-rector aan de VUB,
et notre doyen. Donc je vous demande déjà d'applaudir nos orateurs, y compris les étudiants qui vont venir prendre la parole. Le discours, à mon avis, le plus important. Merci beaucoup. Place has withstood the test of time over the centuries and symbolizes the openness, resilience and cultural richness of Brussels. It is the perfect location to mark this important moment in your lives. Graduating is not an everyday event and it is particularly special. Dear colleagues, dear parents, family members, friends and partners. And last but not least, dear graduates. What a contrast. What a contrast between the brutalist concrete of the VUB campus and this graceful, world-famous 17th century marketplace with the Brussels City Hall dating back even further to the 15th century. Graduating from the VUB and the ULB. Dear colleagues, dear families and friends of our graduates, as Dean of the Faculty of Engineering of Université Libre de Bruxelles, it's an honor and a joy to address you today. You have every reason to feel incredibly proud. And I'm talking now essentially to all the parents and families because your support, guidance and belief helped these graduates achieve something remarkable today. Good afternoon, faculty, family, friends, and fellow graduates. My name is Diana Sarkisavo, and it's truly an honor to be standing before you today to deliver this speech. Here we are, after years of classes, labs, late-night group projects, some mental breakdowns, and enough manual notifications to give anyone heart attacks, we made it. It wasn't always easy. Starting engineering studies wasn't hard enough. We had to begin with COVID for most of us. We were faced with questions and apprehension about our future. And then we've spent years not only learning, but also literally shaping who we are. We developed our critical thinking, navigating through the complexities of calculus, surviving fluid mechanics, and trying to convince ourselves that quantum physics really did make sense. Sometimes we were successful, and sometimes, well, we just nodded and hoped the exam questions would be the same as the previous ones. We collaborated in teams for many projects, sometimes achieving beautiful harmony, and sometimes we understood how challenging a group chat could be at 2 a.m. But we still got through it. Sure, maybe we don't really remember how to solve those complicated differential equations, or even how we managed to debug that one circuit that only worked when you didn't touch it. But engineers are not defined by their ability to recall formulas or compile a code on the first try, though that would be impressive. But no, we are defined by our mindset. Welcome everyone, or like already 5 or 6 speakers told you before, but I think my speech is the last one, so it's almost over. On this early afternoon filled with typical Belgian weather, grayish clouds, not too warm, not too cold, on this early afternoon, October 8th, we take some time to celebrate the graduates. The graduates of the class of 2025 of architectural engineering and civil engineering in all its different majors. We celebrate and we reflect on 5 years of work. For 5 years on end, our days looked a little like this. Wake up early, rush to an 8 a.m. class, try to follow about 6 to 8 hours of classes, or get through a long day of designing in the architectural atelier, get home, open your computer again to complete deadlines, repeat. But telling you that it was just hard, difficult, and heavy without anything else would be a lie.
It was exactly through these long hours of work, whether it was at our kitchen table in the ex-dorms at the VUB campus or in the architecture atelier, we had the hardest laughs, created the strongest bonds, resulting in lifelong friendships. Étudiants et au corps professoral de se retrouver. On parle de quoi? Mais il fallait me porter vers le haut. Hein. Vers le haut, non, je ne pourrais pas. Alors Camille, comment est-ce que tu prévois les prochaines années? Et quoi? Comment est-ce que tu prévois les prochaines années? Ah, les chômages, hein? Non, pas tu vas travailler. Tu as trouvé travail déjà? Oui, je fais de la recherche. Ah bien. À Mons. Ah bien. Camille, lui, il a pas envie de travailler. Doctorat, non, moi j'ai envie de travailler, mais pas doctorat. Mais finalement, je vais quand même prendre un doctorat parce que personne ne me prend. Moi, je fais le doctorat. Ça te convient mieux. Quoi? Ça te conviendrait mieux de faire un doctorat. Tu crois? Mais en physique, t'as pas trop le choix. Et comment les autres? Ils ont en train de travailler ou pas encore? Certains oui, certains non. En physique, je crois que c'est le plus gros taux de chômage comparé aux autres. Ouais, le problème, c'est que nous, c'est plus pour la recherche. Doctorat, recherche. T'as pas trop le choix, tu dois prendre doctorat. Teraz to jest tak. Kiedy przechodziłem, czy nie? Nie, normalnie. Jest jeden koleś, nie wiem czy pamiętasz, to on trochę niezręcznie wyszedł, ale potem ci pokażę może jak będą nagrania i to śmiesznie wyszło. I na wideo patrzyłem, analizowałem jak każdy się zachowuje i wybierałem, okej, zachowam się jak on czy on. Alors t'es content? Oui, je suis content, c'est terminé. J'ai pas de calvitie, heureusement. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je suis en formation continue, en radiophysique. Oui. Donc c'est encore à l'ULB. Donc c'est encore une année de cours et puis j'ai un stage. Ah bien. Voilà. Et aujourd'hui, rendre le... Ouais, il faut le rendre, ouais. C'est ça. Et petit drink ou quoi? Petit chose à boire ou quoi? Il y a aussi la soirée à 20h, je vais sûrement y aller. Dans pas quand vous allez vous rappeler de cette photo. Merci beaucoup. On te voit tout le temps. Je dois mettre économiser l'énergie alors. Coś tam niby o 20 spotkanie. Les cheveux qui commencent. T'inquiète, Camille, ça veut dire que tu vas devenir plus fort. Comme Superman. C'est ça, c'est vraiment ça. No i właśnie kończy się impreza wielka, czyli rozdanie dyplomów dla inżynierów z Uniwersytetu Brukseli.